Hello world, this is Atomnic Chick and the game My Animal Clinic or My Nature Clinic. Миру мир, товарищи, с вами Атомный Чика и игрушка моя... Атомная моя клиника животных, мои любимцы, да? Мои любимцы. I've passed a little bit of time to restore everything I had. В общем-то, я пропустил время для того, чтобы восстановить все, что у меня было in a previous chapter. With the use of art money. Ну что, все, что было в предыдущей главе при помощи art money, да? And I've created the clinic for the horses from the beginning because in order to construct it, we need to spend $2,500 and we start only from 1,000. В общем, и чтобы построить у нас клинику для животных, нужно накопить вначале 2500, да? $2500. И так как у нас не накапливаются все ресурсы, а все нужно делать сначала, то как бы это затягивает процесс. Вот, поэтому я несколько ускорил, потому что, ну, смысл ждать чего-то. Okay, so I used the art money in order to restore all the progress that was made by me. And this was done in order to make gameplay better and not slow, because you don't want to see this from the beginning and see zero animals here. Okay, let's feed them. Покормим. Чинка, what's... Well, we check scammed, and today the Justin would sign off. Сегодня Джастин выписывается. Okay, I've changed my... Помни, главное хорошо пережевывать. Clothes. Поменял одежду. Does I look better? Я выгляжу лучше. Because, you know, does those dogs pass to my clothing? Вообще, эти собаки, они... Лучше сделаю это прямо сейчас. Okay, 172 Giraffe taken away. У нас забрали... Giraffe was a rabbit here. У нас был здесь кролик по имени Голиаф. Давида только не хватало. Let's pet the Justin. Поиграемся с Джастином. Любишь обниматься, да? Okay, good, хорошо. So, now let's play with him. Теперь поиграем. Так, друг мой, это уже интереснее. Okay, and let's read everything as possible about the horses. И прочитаем сейчас все, что возможно насчет этих самых лошадей. This is not to translate, but only to... Okay, to receive the diploma. Только чтобы диплом получить. Okay, Justin is keyword of $600. 600 баксов дают за выздоровление Джастина. I like that. Мне это нравится. And I guess we need to start with the first book about the horses. И, по-моему, нужно начать с первой книги по лошадям, но я начну с последней. Okay, this is the type of diseases the horse could suffer. And I received the diploma about the horses. И, собственно, у меня есть теперь диплом насчет лошадей. Let's check the cat. Проверим лошадь. Посмотрите, пожалуйста, моего любимца. So my clinic is ready to accept horses. Клиника готова принимать лошадей, но я пока не вижу, где они. Okay, check everything. Проверяем все. I've bought all upgrades I could for the rabbits and cats. Купил все доступные улучшения для кроликов и котов. There are no single upgrade for the bath. Нет никакого улучшения для ванны. And my stats does not increase a lot, so I skip like 2 days. В общем, прошло где-то 2 дня, да. Да, и, собственно, я все это восстановил, поэтому статистика особо не изменилась. Ну ведь главное, самый интересный игровой процесс, а не просто повторение всего, что было. Окей, he has a tooth pain. У него зубная боль. Боль. Давайте выбьем
зубы, и все будет хорошо. Окей, we Тебе лучше на некоторое left. время остаться Cat здесь. Tom. Так Oh, ты this is быстрее a proper поправишься. cat. Правильный кот Том у нас есть. И теперь осталось только мышку Джерри найти. И все нормально будет. Окей. Макса, let's feed him. Покормим Макса. What with the food? Что у нас с едой? Окей, enough for the rabbits. Достаточно для кроликов. Okay, let's buy more for the dogs. Чуть больше для собак купим. And can I upgrade some of this? И могу ли я улучшить что-то из этого? Okay, let's buy third upgrade. Третье улучшение для котов делаю. Do I need that? Нужно ли это? Okay. And for the dogs, let's upgrade the second line. No, I don't want to upgrade clinics. Не хочу клинику улучшать. I want to buy one of this ball. Хочу только мячик купить. Okay, so I've upgraded everything I could. Pigs and stallion training grounds are not available yet. Загоны для свиней и для этих всех еще не готовы. Okay, so... Okay. So she is specialist, we are specialists in horses. Мы уже специалисты в лошадях. Okay, so Justin is signed off. Justin Bieber выписался. We had a Justin Bieber in our clinic. У нас был Justin Bieber в нашей клинике. Okay, feed it. Feed Max. Корми Макса. And then let's read first а вот book тебе about дополнительные the порции horses. витаминов. И читаем первую книгу о лошадях. Окей, nice. Hole, неплохая дыра. Rabbits would like that from the stone. Кроликам понравится это убежище из камня. That vault. Окей. Origins of the horses. Происхождение лошадей. I think I passed that. No. This is right. Не, все правильно. Лошади не парнокопытные животные. К этому же отряду млекопитающих относятся ослы и зебры. Не парнокопытные очень сложное слово на английском языке. Не парнокопытные. Не парнокопытные. Ну, оно и на русском, собственно, сложное, да? Equidus. Artiodactyls. Equidus. Not artiodactyls. Okay, horses are equidus or no artiodactyls. Is that right translation? Очень интересно, вообще правильно. Это перевод. As same as zebras and donkeys. Длинные данные раскопок показали, что современные лошади произошли от травоядных лесных животных, населявших землю около 50 миллионов лет назад. Этот зверек был размером с небольшую собаку и получил название пропалеотерий, что означает предок древних лошадей. Ну, не знаю. Глобальные изменения климата, после которых лесистая местность Северной Америки превратилась в равнину, сыграли огромную роль в эволюции этой лошади. А в Северной Америке разве были родные лошади? Насколько я помню, их привезли европейские колонисты в Америке, в обе Америки. Okay, so the data of the diggings shows that the modern horses originated from the forest herbivores that lived near 50 million years at the past, and that animals was as size as a small normal dog, and they was named Proplautery, which has the meaning of the ancestor of ancient horses. The global climate change has changed, after which the wooden area of the North America transformed into plains, played a crucial role in evolution of horses. And correct me if I'm wrong, but as I recall from
what I know that there was no horses in both Americas, and they was delivered there by the colonists, European colonists. Лошадям пришлось адаптироваться к новым условиям обитания. Они стали более рослыми, что позволило им быстрее двигаться на открытой местности. Изменилось и устройство системы зубов лошадей, так как листву деревьев в их рационе заменила трава. Okay, so horses needed to adapt to new conditions, and they became they increased in sizes, and this led him to move faster on the open ground, wide terrain, and also their teeth changed in order to green not the leaves of the trees but the grass. And interesting, does giraffe is also like a horse, or it is another breed of animals? Please write below. Очень интересно насчет жирафов. Жирафы же это тоже вроде как лошади, да? Или не парнокопытные, как они относятся? И они же едят как раз листву. Okay, let's check what's the giraffes. Проверим, что у нас за жирафы. Жираф Вики. Отлично. И давай horse. Horse Вики. Let's check that out. Проверим. Млекопитающиеся вместо жирафовых отряда китопарнокопытных является самым высоким наземным животным планеты. Приблизительно такими ростом должны были быть и динозавры. Голова жирафа. Отлично. Окей, horse. Extant subspecies of Equus ferus. Wild horse. An odd-toed ungulate mammal. Odd-toed. Окей, значит, не парнокопытный на самом деле переводится неправильно, а odd-toed. And there includes 17 species of odd-toed creatures, like horses, asses? Asses means donkeys, zebras, rhinos, and tapir. And the giraffes, they are toed animals or something like that. В общем, жирафы не относятся к семейству лошадиных. Хотя лично для меня странно. Лично я бы называл бы жирафов гига-лошадью, гига-коняка. Okay, the biologist separates giraffes from the horses, but well, I think they are the same. The giraffe is like a large horse with a large nail. Считается, что приручение лошади началось в Центральной Азии примерно за 33 тысячи лет до нашей эры, до Рождества дебильного Христа. Это животное принесло человеку огромную пользу. С помощью лошадей люди быстрее перемещались на большие расстояния, что, помимо всего прочего, способствовало и покорению новых земель. Особенно благодарны лошадям, конечно же, монголы и Чингисхан. Чингисхан. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Okay, so the domesticating of the horses began in Central Asia nearly 3000 years BC, and this animal has a great influence and great help for the humans because of with the use of horses, humans became to move faster on wider distances, and also they was suited for conquering another lands. This is great. So horses helped a lot to Genghis Khan and the Mongols. That's why I'm singing Genghis Khan. And also it used as workforce for heavy duties and heavy lifting. Лошади происхождения. Horses, origins of the horses. В зависимости от породы, высота лошади в хохолке может варьироваться от 70 до 210 сантиметров.
Лошадей, рост которых меньше 145 сантиметров, принято называть пони. Пони и лошади весят от 90 до 1200 килограмм. Лошади растут до 3-6 лет. Самок называют кобылами, самцов жеребцами, а кастрированных жеребцов меринами. Кстати, мерины по-английски означает mare, это как кобыла. Молодых особей называют жеребятами. Термин годовик означает годовых жеребят. Okay, so depending on the breed, the eggs of the horses could variate from 70 to 210 centimeters in height. The horses which size is lesser than 150 centimeters usually called ponies. So ponies and horses weigh from 90 to 190 kilograms to 1.5 tons. Horses grows from 3 to 6 years. We call the female horses as mares, and the male horses are stallions. In Russian, there is special terminology for castrated males, marines, and I don't know how it's pronounced on the English. I can check that. Можно проверить даже. Мерин, да? Окей. Значит, мерин. Глидинг. Давай, сивый мерин. Grey gelding. Grey gelding. Gelding, is that correct? Правильно? I doubt that. Я сомневаюсь в этом. Окей. В наше время лошадей обычно используют в конном спорте и для развлечения. Для этого подходят как темпераментные, например, арабские породы, так и более спокойные лошади, способные перевозить легкие повозки. Ну еще в реконструкции там разных исторических битв, наполеоновской эры, средних веков тоже используют в цирках. Вот. Мясо из них тоже делают. Кто ел. Okay, in our times, horses are breeded and used in horse sports and for fun. Also for historical reconstructions of the battles of Napoleonic and medieval ages, etc. And someone even breeds them for meat. For those roles suits the horses with a cool, not cool, but hot temperature, the Arabic stallions, etc. But also calm horses also suits that role if they are sturdy. Лошади тяжелых европейских пород медлительнее и используются в основном в качестве рабочих лошадей. Такие породы иногда называют хладнокровными, имея в виду их темперамент, но ни в коем случае не температуру тела. А в прошлом эти лошади использовались для перевозки тяжелых повозок, для перетаскивания сваленного леса или при пахоте. Okay, so horses of European breeds, they are usually slower and and has a more polite character, and they are used as the workforce. Yeah, and at the past they also was used in logging and other heavy lift duties. So this is it for horses. Ну, в общем, собственно, на этом закончили изучать лошадей. Let's pet some animals. Некоторых животных сейчас погладим. And we need to feed scamp. Снова надо покормить скампа. And clean his grounds. А потом выучить его, ну, почистить его вольер. Окей, Raptor Rabbit. У нас раптор. Let's accept that client. Примем клиента and check what the Raptor Rabbit problems are. И проверим, какие проблемы у раптора. We need them on the Мне не было назначено, но малыш денег. сегодня с утра очень странно себя ведет. Спокойнее, ничего плохого с тобой не случится. Interesting. Would we see the first horse today? Увидим ли первую лошадь сегодня? I doubt that. Очень сомневаюсь.
Well, this clothes suits her much greater. В общем, этот костюм ей гораздо больше подходит, она более женственная. Да и волосы мне нравятся больше такие длинные. Я считаю девушек с короткими волосами, то есть волосы, которые короче ушей, это, блин, ну, вообще ненормально. Это как мужики с длинными волосами, это очень странно. I'm thinking that the women's with the short hair, like shorter than their ears, this is very weird and strange and bad, same as the men's with the long hair that looks more like a woman. Okay. Так, смотрим. Окей, he has fungus on his skin. У него грибок на коже. Несколько дней придется соблюдать режим, и ты скоро поправишься. Окей, so it would be treated at home. Его будут дома лечить. And I'm okay with women who can command. The women are the same as the men in the questions of physical force, because they are heavy lifter women that are much stronger than majority of men's, yeah. And though the heavy lifter men's has more weight, but the heavy lifters is pretty rare. So the heavy lifter woman is stronger than majority of men. And also the women are the same smart as the men, so we are I treat women equally to the man, but usually women do not want to be treated as equals as the man. They want to be higher than the man, and they want to have all the good stuff from the women, and that they are weak, and use that in order to gain advantages around the man. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что я отношусь к женщинам как к равным, и, собственно, считаю, что женщины настолько же равны, насколько и мужчины. И женщины могут быть не только равны мужчинам в силе, там, в уме, но и сильнее или даже умнее. Другое дело, ну вот, допустим, тяжелоатлетки, да, которые поднимают там разные тяжелые грузы, они сильнее большинства мужчин, в том числе и меня. И глупо это отрицать, и такая девушка действительно сильнее. Но при этом я видел тяжелоатлеток, которые выглядят очень женственно и не уподобляются мужикам, да, с короткой стрижкой и выглядят как армейские, словно мужики, да. То есть женщина может быть и лидером, и гением, и тяжелоатлетом, и при этом оставаться женственной, вот, то есть женщиной. Вот о чем я говорю, да. А короткие волосы это как раз то, что лишает женщину женственности. Okay, I'm speaking that women could be stronger than the man, women could be smarter than the man, women could be good leaders, well, they can be even equal to the man, this is also common. And I'm speaking that I know the strong women that are heavy lifters, but they are still women. They do not cut their hair like they are from the army and they are the boy. They do not wear men's clothing. They are strong women, and no doubt she's stronger than me or any other man that I know, or a few men combined together. She's stronger, but she is nice, attractive woman, though, and this is because she stays with a long hair, dresses as a woman, and does not try to become the man. And those women who cut their hair low, tries to wear men's clothes and looks like a man, they are not they have problems in their psychology, because they are weaker than the man, but they try to behave as they are the man. Okay, this has the spoiled teeth. У этого кролика испорченные зубы. Ну вот, если будешь делать все, что я скажу, можешь сразу же отправляться домой. What we need to do with scamp, let's clear. Okay, clear here first. Могло бы выглядеть и лучше. Здесь.
И меня на самом деле, знаете, вот если сказать за честно, многие девушки современные раздражают тем, что они говорят о равноправии, но на самом деле хотят, ну, то есть, когда их интересуют права и возможности, они вспоминают о равноправии. Вот типа, ой, должны быть равноправными. А когда говорится про ответственность, ну, например, равноправие означает служить в армии, да? И в том числе убивать других людей во благо страны, да? В том числе и, соответственно, под танки лезть, под пулеметные очереди, все это. Это и есть равноправие, да? Это значит поднимать тяжелые грузы на складах. Это тоже равноправие. Вот. Но почему-то никакие девушки не стремятся поднимать тяжелые грузы и лезть под пулеметы, да? А вспоминают равноправие только когда им нужны выгоды какие-то, да? А потом они резко вспоминают, ну мы же женщины, мы же слабые существа, защитите нас, если что. То есть на самом деле вот эту тему равноправия женщины в основном используют для того, чтобы злоупотреблять и получать больше возможностей, да? А вот это меня раздражает. So I'm irritated by the modern women who are not trying to take the responsibilities at the man. For example, they do not want to serve in the army. They do not want to sacrifice their lives in the army under the machine gun fire or under the tank pressure, etc. They do not want to work on the constructions and heavy duties, and they are speaking about equality only when they gain more. Ну-ка, покажи, что ты умеешь. Than the man, and this is awful. And when we are speaking about the same responsibilities, women says that oh, they are weak, they need to be protected, etc., etc. So I hate that thing. If you want equality, then you need to work the same as the man. This is what equality is. В общем, вот о чем я говорю, да, о равноправии. И на самом деле в СНГ большинство девушек, собственно, я ни одной девушки не встречал, которая бы была бы достойна быть женой, да, потому что большинство, почти все девушки, которых я встречал, это дурочки, которые хотят стоять у плиты, вот, и ничего не делать, да, и говорить, я же мать, вот, и не быть ни специалистом, ни в чем не разбираться. Вот сколько юридических вот этих дурочек. Я нормально отношусь к девушкам, которые получают высшее образование, которое поможет им потом в жизни. Ну, допустим, психолог, девушка-психолог, да, это хорошо, это классно, потому что психология понадобится там в общении, в воспитании детей, в семье это понадобится, да, точно так же девушка-медик, например, это тоже понадобится в семье, девушка-повар тоже нужно, там, воспитательница или учительница, девушка, это нормальные профессии, но, допустим, девушки-экономистки, девушки-юристки, девушки-программистки, электрики, еще все эти, которые выучились и потом ни хера своей специальностью не занимаются и ничем не разбираются, остаются у плиты и выбрасывают нахер свое образование. И таких полным-полно. Вот этих я ненавижу. Вот. И таких очень много. Okay, I'm speaking about the women in former Soviet Union, the modern women, that which I like and which I hate. I have an honor for the women that educate themselves and receive a higher diplomas in psychology, in education, in what else we can say? In medical spheres, or in cooking, cause all those stuff is needed in a family life, and they use it, and they could be professional, and I adore that and say that this is awesome. But at the same time, I know many women that try to be a lawyer, that have a higher education, a higher degrees in law, economy, engineering, construction, and they don't use that in order to receive money. They don't want to be professionals. They drop all of those knowledge in the trash bin and become housewives, and I hate that, because they took that higher degree diplomas in order to be an ordinary housekeeping wife that do not want to do nothing and doesn't want to be a professional. This is what I hate about many modern women. That lose everything that was gained
during the October Revolution, where the women received the equality in rights and everything else. Something like that, типа того. Вот. And I remember, because I learned history, and I know that there are women that in a past a century ago, women fought in a great October Revolution, and before, in order to gain equality, in order to have the same rights as men, as the right to education, the right to read, and the right to have the high education diploma, and the modern women, the majority wasted all of that. В общем-то, и заканчивать я хочу тем, что да, сегодня много выписывается. Собака Макс, кролик Скамп и кот Том. Okay, today signing off cat, the rabbit and the dog. И я хочу сказать о том, что, ну, я изучаю историю, вот, и я вспоминаю те ситуации, которые вот происходили в истории. Например, okay, why I cannot give it? Okay, because I need to give food like that. Потому что вот так еду надо давать. В общем, я вспоминаю из истории ситуации вот эти, что столетия назад, во время Октябрьской революции, до нее, женщины боролись за равноправие. То есть им нельзя было читать, писать, получать высшее образование, там химиком, допустим, стать нельзя было, да? Никем нельзя было высшим образованием стать, ни судьей тем более, вы что? Паспорта не было у женщин, да? То есть такое недосущество было. И девушки того времени, чтобы стать химиками, чтобы начать заниматься высшим образованием, воспитывать людей, они шли на теракты, взрывали министров, взрывали чиновников Российской империи, да, и этим они выбрали в Октябрьской революции себе равноправие, стали равноправными с мужчинами. И это заслуживает уважения. Но современные женщины злоупотребляют этими возможностями или вообще забили болт на них, выбросили в свалку и захотели стать просто тупыми домохозяйками, которые не умеют в итоге ни готовить, ни смотреть за детьми, ничего толком не умеют делать, и только рассказывают, что я же мать, само по себе материнство это супер важно и супер ценно. Нет, даже наркоманка может быть матерью, от этого уважения от ней никакого не появляется. Чтобы быть хорошей матерью, нужно уметь воспитывать детей, смотреть за ними и знать, как воспитывать. Вот это вызывает уважение. А для этого нужно быть психологом или педагогом, имея высшее образование и действительно занимаясь этим. Вот о чем я говорю. Вот. И на самом деле я таких девушек, ну, на пальцах одной руки могу пересчитать в своей жизни встречал. А я общался с более чем 1000 девушек. Okay, and ending this episode, I want to say that I spoke and had communication with more than about 1,000 women, and I could count on fingers of one hand the women that are professionals, and I respect them because they did not wasted the equality that was given to them. And the majority of women, they wasted their opportunities, so they like do not want to receive any higher education, any higher degree diplomas, but only wants to be a stupid housewife, and well, they appears to be the stupid housewives that could not do nothing except well, they could not educate their kids well, they couldn't treat their kids well, they could not cook well, they could not do nothing well, because in order to cook well you need to have a higher degree in cooking, or you need to be amazed by that and try to cook a lot. And if you want to raise good kids, you need a psychology diploma or a pedagogical diploma. Without that, they would be badly educated. So this is what I'm talking about, and this is the end of the episode. Please write below your commentary. Interesting to hear about that. В общем, очень интересно узнать ваше мнение. Вот, мы можем поговорить. Okay, so this is the animal clinic. А вот у нас клиника для лошадей. So this is the horse clinic. Okay, till the next episode. Live long and prosper. Живем и процветаем. До следующего эпизода.